welcome back to my YouTube channel. My name is Blend. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Blend, and today I have a new video. And before that, I'm going to give you an update on something I posted earlier. So yeah, I posted about Saumu and Winnie. Saumu killed Winnie. Okay, it was about love gone wrong, and the reason, the two ladies were not dating. Actually, they were fighting for another lady. That is, her name is Kairitu. Okay, so yeah, the update is that the other two ladies that were recording the video when she was being killed, or when they were fighting, they have been arrested. The two of them, Kairitu and the other lady. Okay, they have been arrested. The reason why Winnie was killed is actually because of Kairitu. Okay, Kairitu was cheating on Winnie with Saumu, and Saumu got into an argument with Winnie, and that is when she hit her head on the road and she died. Okay, so the update is that the other two ladies have been arrested in Saudi Arabia. And then we have another case of a lady that also died in Saudi Arabia, and no one knows how she died. Okay, she was found dead by the roadside. Also, her body was dumped by the roadside. And this is the update. The sister said that okay, where she was working, they said that she died because of an accident that happened when they were attending a wedding. But according to the sister, that is not the case, because before she died, she spoke to the sister. Before she went mute, she spoke with the sister, and she told her to pray for her because things were not so fine. Okay, so okay, this is what happened when they were going to a wedding. They got into an accident. No one died, no one was injured. Okay, and the lady immediately posted on Facebook that thank God I escaped this accident. Okay, and she asked people to pray for her. Okay, so when she got to the wedding, okay, there was you know, they said that the gold was missing. Of course, these people, when they go for weddings and all this, they have gifts like gold, in form of gold, silver, but mostly it's gold. So yeah, so they said that the gold is missing. They asked the lady to look for the gold. There was no peace in the house. You know, everyone was like, you know, they were not okay. Okay, so this lady contacted the sister and told her about the situation and asked her to pray for her and all that. They were telling her to look for the gold, and she did not even know where to look for the gold, because they just got, you know, to the wedding venue. Okay, it's not where they live, or you know, something. So they are telling her to look for gold everywhere, and she can't find it and all this, you know. So she was confused, and you know, the father of the house was of course furious and all this. So she asked the sister to pray for her, and that was their last conversation. She went mute. The sister got curious because the last time they spoke, things were not okay. So after some time, that is when they received the news that the lady was found dead. Okay, so she did not die in the accident, and according to the boss, she died because of that accident, which is not the truth, because she posted on her Facebook account that she escaped the accident. And yeah, that is where the question comes in. She did not die when the accident happened. No one died, no one got injured, but later on she was found dead and dumped by the roadside. Okay, yeah, so that is the update. Okay,
Yeah, so let's dive in today's videos. I have two, okay. Yeah, and they are not so good. Yes, it's like they're not so good. So yeah, the first video is about Gerald Kamunsu Joki. Yeah, it's about Gerald Kamunsu Joki. In right now he is in Kenya, and the other one is about a Ugandan lady in Saudi Arabia. Okay, so let's start with Gerald. Okay, this is what happened. Gerald was working in Saudi Arabia before, and after working in Saudi Arabia, his salary was not so good, so he saved some amount and came back to Kenya. Then during World Cup, I think he traveled to Qatar or something. And the World Cup, but those people that went to work for during World Cup, it was like 3 months. Okay, yeah, so he went I don't know, he went for work or something, but during World Cup he was in Qatar. Okay, and they met with another Kenyan. Okay, and they become like, well, friends, I would say friends or something. Okay, yeah, so after World Cup they came back to Kenya. Okay, and things were not so good. The economy, of course, is not good and all this. Okay, so one day this friend that he met in Qatar called him and told him that there was they had jobs in Kuwait, and he should go for an interview if he is interested. And he told him that he already had gone for the interview, so yeah, he should join them if he wants to go back to work in Kuwait. Okay, so Gerald told them that okay, he was going to attend the interview. They gave him the location and everything, so he came to where they told him that he should come somewhere where they were going to pick him and go with him to the place where they were being interviewed. So yeah, Gerald came to the place that he was supposed to meet with his friends, and they took him to a place where he thought that it would be an office. Okay, and when he got to that place, it was not an office, it was a house or a room. Okay, and when he got inside, he found 3 more men. Okay, 3 more men. The ones that picked him from where he was supposed to meet with him were two. Okay, his friend and another guy. Okay, they picked him, and when he got to the place that he thought would be an office, he found 3 more men. Okay, and when he got inside, they told him that they held him at a gunpoint and told him to give them his M-Pesa pin. M-Pesa is a mobile wallet that is commonly used in Kenya. So they told him to give them his pin. Okay, and it was at gunpoint, and he was of course scared and everything. So he had no choice, and the guys told him that if he wants to confirm if the gun is real, let him refuse with the pin. Okay, so he had no choice. He gave them the pin number. They withdrew all the savings that he had from Saudi Arabia and left him there. And that place was his it was his first time being there, so he was not familiar with the area. Of course, it's Nairobi town. Okay, so he went looking for the police station around, and he found one. He reported what happened, and they told him that he should come the following day. He wrote a statement, of course, and they told him that he was supposed to come the following day to continue with the case and something like this. So they gave him transport to where he was living, and when he came the following day, they did not
Nothing happened, of course. In Kenya, justice is for the rich. I'm sorry to say that. Yeah, if you have no money or if you're struggling, justice is rarely served. Okay, so we leave that to God. Yeah, so nothing happened. That is how they got away with what they did, but you know, they can't get away with it because God does exist. Yeah, so after that incident, you know, now Gerard had lost everything, no savings at all, and life is hard here. The economy is not so good. So he decided to travel again. Okay, there was an office or agency that kept advertising jobs every day. So he decided to travel. Okay, it was through someone that connected him, and he was supposed to pay for commission, of course, and yeah, so when he paid for the commission after interview, okay, of course you start with the interview, and he passed, so they told him to pay the commission, and he took loan. He did not have money. He took loan and paid for the commission. He took loan from his sister and paid for the commission. Then after paying for the commission, the day for traveling came, and he was very sick. He had malaria, so he went to the hospital. He got medicine, malaria tablets and everything, and the night that he was traveling, he was seriously ill. So he had to travel because it's a company job, and if you turn them down, if you can't you know, give them an excuse that you can't travel because you are sick, of course maybe your visa will be, you know, cancelled, and that is how you lose your job. You have already paid for commission and all this. So he traveled while sick, and at the airport they had no problem with him. Okay, the Kenyan airport. So he was going to go through Saudi Arabia to Kuwait. So when he got to Saudi Arabia, they asked him why he had medicine, why he was traveling while sick, why he could not wait until he gets better, then he can travel. He explained to them, of course, and okay, yeah, there was no otherwise. I had to travel because, you know, they asked him why he was traveling while sick. Yeah, they did not have a problem with him. So when he got to Kuwait at the airport, they found the malaria tablets, and it became a serious, you know, case. It was a different thing. So when he got there, he was still very sick. So when he got there, and they took the tablets at the airport, they called the CIDs and everyone. He was arrested and taken to the court. He was not given a chance to explain what happened or why he had the tablets. He was not given a chance to tell them that, okay, he said that he has malaria, and they said that there's no malaria in Kuwait, okay? But they did not give him a chance to talk or do anything, okay? So they took him to the court and nothing. He did not write a statement. The judge told him that he was going to be in prison for 5 months, okay? Yeah, so yeah, there was nothing he could do. They took his phone away. They took everything. He did not even get a chance to pick his luggage, okay? So they just arrested him, took him to court after they said that there's no malaria in Kuwait. And then he was taken to prison. He was going to serve for 5 months. And while in prison, he met with another Kenyan. And this Kenyan was the reason why the other Kenyans got to know that there's someone in prison. There's an innocent man in Kuwait in prison, and the prison was hell. He faced a lot of you know, problems. So yeah,
This guy was the reason, the guy that they met was the reason why we got to know that Gerald was in Kuwait in prison and he was alive. So when the Kenyans found out about Gerald's case, they came through for him. They, you know, they united to save Gerald from the prison and from the suffering that he was going through. And now Gerald is back home and happy. Of course, he is grateful for freedom, and who knows what could have happened to him while in prison. So yeah, he is now here in Kenya, happy. Listen to his interview in He in TikTok. He is there. He is happy. He is grateful after everything, and you know, a lot has happened for since he traveled, and even before he traveled. And I believe that the darkest hour comes before your dawn. So Gerald, now it's time for him, you know, to be happy. Of course, I know Kenyans will come through for him and will do something, of course, because still we are happy that he's back and healthy and free, but his situation is not still good. So I know that Kenyans are going to do something for him as usual. And yeah, that is what happened to Gerald. Check his interview with He in TikTok, on TikTok, and also yeah, it's in TikTok. So yeah, so the other video is about a Ugandan lady in Saudi Arabia. Right now she's already in Uganda. Yeah, but this is what happened, and for this one tunatumia lugha yetu kufunika aibu for some reasons. So yeah, the story for the Ugandan lady, you can find it also on TikTok. It's posted there by Tintra from Uganda also. You can find it there in Luganda. Okay, yeah, so let's go to our next you know, episode or story. Yeah, so it's about a Ugandan lady that was working in Saudi Arabia, and this is what happened. Okay, na leo tunaongea lugha yetu. Kwa hivyo kilichotokea, na mnisamehe mahali ambapo nitakosea. Okay, kilichotokea ni kwamba huyu mwanamke alisafiri kwenda kufanya kazi Saudi Arabia, na alipofika pale, kwa sababu moja au nyingine, alitoroka akaanza kufanya kazi nje bila kitambulisho. Okay, yani akakemboi, akaanza, kwa sababu sijui sababu yake ya kukimbia, sijui kama ilikuwa ni tamaa ama ilikuwa yani anapitia mambo mabaya na mwajiri wake. Sijui kwa nini alikimbia, lakini alikimbia akaanza kufanya kazi nje. That is, anafanya kazi bila kitambulisho. Okay, ako kinyume na sheria. Kwa hivyo alipokimbia, of course, huwa pale unaenda nje, unatafutiwa kazi, unatafuta nyumba, yani kuna watu wana host watu. Kwa hivyo pale utatafuta mahali uishi na wanawake wengine, alafu utapatiwa kazi, of course, ya nyumba ama kazi zingine, inategemea. Kwa hivyo yeye alikimbia na akaenda akapata kazi. Alipopata kazi, yani kwa hizi nyumba huwa hauruhusiwi, hakuna ule ukaribu wako na mwajiri wako wa kiume, hakuna kabisa, hairuhusiwi. Yani huwa ni kama sio vizuri. Kwa hivyo ukifika pale, hamwezi ile kuinteract kwa ukaribu. Unaona, huwa hawapendi kabisa, wanawake wao hawapendi, na pia ukaribu wako na watoto wa kiume kama ni wakubwa pale huwa, yani unaona, hamwezi kuwa na ule ukaribu, hairuhusiwi pale kwa ile nyumba. Unaona? Lakini alipofika pale, bosi wake wa kiume waliingia katika uhusiano wa kimapenzi,
na walipoingia katika uhusiano wa kimapenzi ikakuwa wana ule ukaribu, na of course kama watu wakianza kupendana hauwezi kosa kujua kama kuna kitu kati yao. Kwa hivyo na kilichokuwa kinamshangaza ni kuwa mwajiri wake wa kike alikuwa hana shida yoyote na yeye kuwa na ukaribu na mume wake. Hakujua kama wana uhusiano, lakini ukiangalia watu wawili ambao wako katika mahusiano utajua kuna kitu kinachoendelea. Kuna ule ukaribu, na pia bwana alikuwa haogopi kumuonyesha kuwa anamjali na kumpenda sana. Ile kumuongelesha pia bila kujificha, alikuwa anamuongelesha japo hakuweka hadharani kuwa wako pamoja, hakuweka, lakini ile kumuongelesha, ile kuinteract, ile yani kuwa na ule ukaribu, alikuwa haogopi hata bibi yake akiwa. Na sasa bibi alikuwa anampenda sana huyu mfanyikazi, kwa hiyo ilikuwa inakaa ni kama yani hata wewe mwenyewe huwezi kuamini hana chuki na wewe. Wakati mwingine huwa wanateta, wanakwambia usikaribie baba, usimuongeleshe, kama kuna kitu unataka niambie. Lakini huyu alikuwa anaongea kabisa na ule baba, walikuwa wanacheka, walikuwa na ukaribu kabisa. Na mama halalamiki, hakasiriki, haonyeshi kuwa anaona wivu, hakuna. Alikuwa yuko sawa, tena anampenda kabisa. Kwa hivyo huyu msichana alikuwa kidogo anashangaa, lakini msichana anaona inaweza kuwa kuna watu tu wako hivyo, yani hawajali ama hawana mafikira mabaya, unaona. Kwa hiyo alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na huyu mzee wa nyumba, na wakati ukafikia akajengea mama yake msichana nyumba kule nyumbani. Unaona, yani ni bahati iliyoje. Umefika huku, umepata bosi wako, mkaingia katika mahusiano ya kimapenzi, mke wake anakupenda kabisa, na bwana akajengea mama yako nyumba, unaona. Lakini mke wake hakuwa anajua, unaona. Kwa hivyo msichana akakuwa na furaha kabisa, yani mimi nishafika, nishapendwa. Akajengea mama yake nyumba, ule bwana sasa ndo alikuwa akajengea mama yake nyumba, na akanunulia baba yake pikipiki. Haya. Kwa hivyo yeye alikuwa hana, kwani mimi nilikuja kutafuta nini? Si hiyo ndio furaha yangu wakati wazazi wangu wana raha, si ndio? Kwa hivyo yeye alikuwa na raha kabisa, na mpenzi ashafanya mambo pale, alafu mshahara badala ya kulipwa kawaida kama vile wafanyikazi wa ndani wanalipwa, huwa wanalipwa 900 ama 1000. Badala ya kulipwa hivyo sasa ni pesa ya kule, alikuwa analipwa 1900, unaona. 1900. Kwa hivyo yeye alikuwa shabahatika, analipwa vizuri, mama ashajengewa nyumba, babake ashanunuliwa pikipiki, nina mpenzi. Ni kingine kipi yani kitanipa stress? Hakuna. Kwa hivyo, lakini huyu msichana alikuwa anaona huyu mzee anakunywa dawa kila siku. Kuna dawa anakunywa. Sio kama msichana alikuwa hajasoma ama alikuwa hajui tu, mimi sijui, unaona. Kwa hivyo alikuwa anaona mzee anakunywa dawa kila siku. Of course wakikunywa dawa huwa unawaona kwa sababu ni hapo hapo kwa nyumba, ama atakwambia niletee maji, nipatie zile dawa zangu. Kwa hivyo alikuwa anaona mzee anakunywa dawa, lakini hajawahi kujua ni dawa za nini. Akamuuliza, una hizi dawa kwani huwa ni za nini? Kwa sababu wanazikunywa kila siku. Akamwambia ni za diabetes, ni za ugonjwa wa sukari. Unaona? Kule watu wengi wana ugonjwa wa sukari kwa sababu sijui kwa sababu gani, sitaki kupenda kwa sababu ugonjwa wa sukari haujulikani kabisa huo unasababishwa na nini. Unaona? Kwa hivyo kule watu wengi wana ugonjwa wa sukari, wanawake, wanaume hivyo. Kwa hivyo yeye alipomwambia ana ugonjwa wa sukari, yeye akakubali tu, unaona. Ikafikia wakati msichana akaanza kupatwa na rashes, unaona? Sijui kama zinaitwa rashes, sijui kwa Kiswahili. Akaanza kupatwa na kama tuseme tu rashes, kama vidonda ama vitu vya aina hiyo. Akaanza kushindwa kwa nini? Kwa sababu ni vitu haviishi kabisa. Akaja akauliza rafiki yake sasa, huyo mwenye kuposti story kwa TikTok, akamuuliza, nina hizi nanio kwa mgongo, zinaweza kuwa zinasababishwa na nini? Unaona? Akaja akamwambia ule mpenzi wake, alikuwa ashamwambia kuhusu mahusiano yake na ule bosi. Hivyo akamwambia kuna dawa huwa anatumia, lakini sijawahi kujua ni dawa za nini.
akamwambia nitumie na picha nione ni dawa za nini. Yule alipotumia picha akaangalia akapata ni dawa za ukimwi. Sasa yeye aliogopa kumwambia yule msichana huyu anatumia, mbona anatumia dawa za ukimwi? Unaona? Hakutaka kumwambia kwa sababu hata wewe utashtuka. Kwa hivyo yeye alimwambia nimeangalia nikajua ni za nini na sitakwambia, mimi nitaziposti pale kwa account yangu upate kujua ni za nini. Unaona? Kwa hivyo akaposti, watu wakaanza kucomment kuongea. Msichana anaitwa Tintra, angalia account yake TikTok, ni Mganda. Akaposti, watu wakaanza kuongea kucomment na akalieleza kwa nini ameziposti. Unaona, akaeleza, watu wakaanza kucomment, wakaongea, siwajua tu kabisa watu watamkashifu. Unaona? Kwa hivyo msichana ndio hivyo akajua kumbe huyu mtu alikuwa ni mgonjwa. Alafu kitu kingine ni kwamba pale kwa ile nyumba kulikuwa kumefanya wafanyikazi wengi sana, kama 13 hivi kabla huyu msichana aje kufanya kazi pale. Wanafanya wanaondoka hivyo. Kwa hivyo hawa wafanyikazi wote inaonyesha wote walikuwa washaambukizwa. Na mimi kulingana na mimi nilifikiria kwamba labda hawa waajiri wanaitwa waajiri wake au mabosi wake walijua kuwa wanaugua ukimwi na wakaamua kusambaza kwa kila mtu labda. Unaona? Kwa hivyo ndio maana walikuwa wako friendly vile, na ndio maana mama hakuwa ana react kabisa akiona yule msichana ako na ukaribu sana na mume wake. Unaona? Mimi kulingana na mimi niliona hivyo, kwa sababu hakuna kabisa mwanamke atakubali ukuwe na mahusiano ya karibu na mume wake, hata kama sio ya kimapenzi. Hakosi kukasirika, yani yeye anakupenda tu. Unaona? Hasa kule Kenya labda watu ni tofauti, mahali kwingine watu ni tofauti, lakini kule huwa hakuna kuelewa kabisa. Hawapendi ule mchezo waati wewe una uhusiano wa karibu na mume wake, sio wa kimapenzi, ule uhusiano tu mnacheka sijui, hapana. Unaona? Hata mkicheka ni ile mara moja na sio ati ile kucheka inaonyesha ni kama kuna kitu. Unaona? Kwa hivyo mimi nafikiria huyu mama na mzee wake waliamua wacha tu tuambukize watu kwa sababu tushakuwa wagonjwa. Unaona? Kwa hivyo ule msichana alipoposti pale kwa TikTok akasema hivi na hivi na akasema fulani. Sasa mtu mmoja akaja kwa akaunti yake pale, sio kwa akaunti, kwa inbox yake, akamwambia nataka tuongee kitu. Akamwambia mimi, alikuwa mwanamume, mimi ni fulani na nilikuwa mpenzi wa huyu msichana. Si ni pale nje mtu akishatoka nje ya contract ako na uhuru wa kufanya vile anavyotaka. Kwa hivyo alikuwa na mpenzi wake pale nje sasa, wa kwao, nyumbani kwao Mganda. Kwa hivyo akamwambia mimi nilianza kudate na fulani wakati fulani, na kama hivyo ni ukweli inaonyesha pia mimi nina virusi. Unaona? Kijana hakuwa analia, unaona, kwa sababu wewe wachezea ukimwi. Haya, huyu mwanamke akamwambia nenda ukapimwe mwanzo ndio tujue kama ni ukweli wewe ni mgonjwa. Unaona? Akakuwa anaogopa, lakini akamwambia hata ukiogopa kama ni kweli una ukimwi, afadhali ukapimwe. Akamadvise tu na akamsikiza. Kwa hivyo mwanamume hakwenda, huwezi kwenda kupimiwa kwa hospitali ya Wasaudi kwa sababu wewe sasa hapo utakuwa umejitafutia kufa haraka. Unaona? Kwa hivyo yeye alienda kwa daktari sijui Malaysia ama ni wapi. Kuna daktari kama vile unapata kuna daktari Mkenya kule, wewe unaenda kwake unamwelezea na kupima, lakini asikuwe ni Msaudi kabisa kwa sababu utakuwa umeharibu kabisa. Kwa hivyo yeye alienda kwa huyu daktari, akaenda akapimwa, akaambiwa yeye ni ukweli ana virusi. Ndio hivyo, na huyu msichana naye akahapa kupea kila mwanamume ambaye atakuja kwa njia yake, yani mtu yeyote yule ambaye watakuwa katika mahusiano ama watafanya mambo yao, yani alihapa kupatia kila mtu ambaye watakutana ukimwi. Unaona? Na yeye alikuwa ni kama anasema yani kila mtu yani amejitolea, ni kama ile anasema nimejitolea na mimi niwaambukize kwa sababu na mimi nimeambukizwa. Unaona? Na alisafiri kutoka kwao, kutoka Saudi Arabia akakuja kwao Uganda, na kwa hivyo ni mchunge kwa sababu kama ulikuwa ushakuwa na mahusiano yani kama uko Saudi Arabia, kama uko Dubai, kama uko Kuwait, kama uko Oman, mahali popote pale ambapo upo uwe makini sana,
kwa sababu watu wanasambaza ugonjwa. Ni juzi tu kulikuwa na wengine wameshapata gonorrhea, wasichana 5 wa Kenya, Saudia. Unaona? Kwa hivyo wao uchunge sana, kwa sababu kama mtu kama huyu kama hakurudi nyumbani immediately, kwa hivyo inamaanisha alisambaza. Kwa hiyo ni umwe makini sana pale unapotafuta mpenzi, kwa sababu watu wanasambaza. Yeye alilala na wanaume akawapatia hao wanaume, mje mlale nao mpate, na wewe ulale na mwingine uwapatie, yani mnasambaza tu, itasambazwa kila mahali. Kwa hiyo ni uchunge sana wakati unatafuta mpenzi ama unakutana na mtu. Na sasa tayari asharudi kwao Uganda. Waganda mchunge, msokuwa mnaelewa Kiswahili mkasikize Luganda pale TikTok kwa Tintra, msikize mtaelewa. Sitaki kusijui kuongea Kikweni, unaona? Na wale wengine so huyo peke yake, ni watu wengi kama hao wasichana wote wa nyumba walikuwa wamefanya kwa hizo nyumba wakaambukizwa. Inamaanisha ni kiwango kikubwa sana ambacho tayari kishaambukizwa pale nje. Kwa hivyo mchunge sana watu mlio Riyadh na Jida. Mchunge sana msiambukizwe virusi, na ni kila mahali, sio hapo peke yake. Kwa hiyo ni mchunge na Mungu awasaidie kabisa. Unaona? Haya, sasa ndio hivyo, ndio video za leo. Na kuna mtu alikuwa ameuliza ati niwaonyeshe kama ni ukweli. Kuna video nilikuwa nimeposti, hao watu wamewekwa kunyongwa ama watari ambao wameshanyongwa wa Kenya. Alikuwa ameuliza kivipi tutajuaje kama ni ukweli? Angalieni pale kwa TikTok, nendeni muangalie Winnie, yule nani yoyotaje? Yule Saumu mwenye aliua Winnie kwa sababu ya mahusiano ya kimapenzi. Nendeni mkaangalie, ziko TikTok wanaposti mpaka video imepostiwa hao wasichana wawili wakishikwa, hao wenye walikuwa na rekodi. Tayari Saumu ameshashikwa. Unaona? Endeni muangalie, zote huwa ziko kwa TikTok zinapostiwa, unaona? Zinapostiwa na zingine zinadeletiwa kwa sababu ya nanio. Ni ziko sensitive. Lakini ziko zote za hawa wakiarestiwa, ziko za wale wasichana 5 walioua mwanamume Msudani pale, wakamkata sehemu zake za siri. Zote ziko. Haya, kuna zile za, yani zote ziko za hao wenye wameua, na hao kinanio yaitwaje, adhabu yao ni kunyongwa. Kwa hivyo angalieni. Na kuna ule mwanamume aliyenyongwa Saudia kitambo, ilikuwa kitambo kidogo, alinyongwa pia. Kwa hivyo angalia, zile zote ziko update. Enda tu usearch pale, search na Kizungu sio Kiswahili. Enda usearch, alafu utaona kila kitu. Akishikwa au Saumu, na angalia tu story ya Saumu Saudi Arabia, Saumu na Winnie na Kairitu mwanzo ndo alikuwa mpenzi. Unaona, walikuwa wanawake 3 wanapigana ngani kama mapenzi, yani vita vya kimapenzi, kwa sababu yule ayoitwaje, huyu msichana ayoitwaje, huyu Kairitu ndo alikuwa anapiganiwa. Alikuwa mpenzi wa Saumu na mpenzi wa Winnie. Alikuwa anamcheza Winnie na Saumu, anacheat Winnie na Saumu. Kwa hivyo walipojua, ndo Saumu akaingia katika ile waitwaje argument na Winnie, na mwisho wa kwisha wakaingia katika, wakaanza kupigana. Alimgonganisha kichwa tu kwa barabara, sio hati kupigana, alimgonganisha kichwa kwa barabara na hakujua kama amekufa. Na pale wakatika waki-argue, ndo pale hao sio walikuwa wakarekodi wakimpiganisha kichwa kwa barabara, na yeye alikufa. Saumu alikuwa anasema hakujua kama alimuua, alifikiria tu ni ile amepoteza conscious, ataamka amekuwa unconscious, lakini hakuamka, alikufa kabisa. Kwa hivyo yule mwenye alikuwa anarekodi ni mmoja kati, ni yeye sababu ya Winnie kuuliwa. Alikuwa ni yeye anamcheza Winnie na Saumu. Ana date nanio, ni mpenzi wa Winnie lakini anamcheza na Saumu. Na ndio maana Winnie akafa. Unaona? Kwa hiyo angalieni TikTok. Alafu yeah, that is the end of today's video. See you next time, and let me know what you think in the comment section, and yeah, bye.